ಶಿವನೇ ನಿತ್ಯ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವನೇ அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே கருணையால் உதித்தவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே அருணாச்சல சிவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே கருணையால் உதித்தவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே to have the darshan of Annamalayar. The lines literally last kilometers just to have the glimpse of the deity of Arunachaleshwara. Because he is really there and he manifests so many things for all of those people. For all of us, he is the source, and from him, whatever we have, whatever we will have, is manifested. He is the one who has created, the one who has given us, all of us, the good. He has also the one who has given us all the things we wanted, knowing that we will go into delusion with those things. But in his compassion, he gives those to us, and we go through the karmic cycle and again come back to him. It is a path of devotion and a path of Shiva Bhakti to again and again remember Paramashiva. It is to be like him, to live like him, wear your dress like him, to wear the same favorite things that he wears, whether it is the Rudraksha, or whether it is the Bhasma, or whether it is the Tripundri, whether it is the Yajnopavita, or all the Abharanas, or the minimalistic lifestyle that Paramashiva has. Whatever it is, to live like him and to celebrate like him is the highest Shiva Bhakti. When we prepare ourselves to have the darshan of Paramashiva, the thoughts come of how it is his darshan will be, what it is that will manifest, will he really give us what we seek? But again and again we find that he gives us what we want, and he gives us so much more. He gives us the very oneness with him. Possibility of enlightenment itself. It is for these few moments of the darshan of the deity that the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, waits just to see a glimpse of Periyanayakar. When he sees, if you see this oneness capsule, you would have had the beautiful opportunity to see how he raises his hands in namaskara. You can see the whole prana that just comes out of his body when he raises his hands.
and celebrates Paramashiva. It is the greatest gift, the greatest privilege to see the devotion of Swamiji. Because when we see the devotion, it just becomes us. We melt, and it is like that devotion is our own. Always, even Sri Ramakrishna was asked, why do you offer puja? Why do you do pujas? Because there is no benefit for you. You're already Paramashiva, you're already Bhagavan. In the same way, Swamiji tells that I do it to show you how to have devotion. I do it to show you how you have the possibility to be more devoted, to connect deeper. In this same way, he anticipates and waits for the darshan of Paramashiva. The Nayanmars, and in their lifestyle, you will see the stories, very simple stories of devotees who, from their gardens, pluck flowers for Paramashiva and offer them, and in that way just merge into Paramashiva and have the enlightenment. Those devotees who see those who come as Paramashiva in their lives, to see everyone as Paramashiva in their lives, they also are there as Nayanmars, and their Shiva Bhakti is shown through their simple acts. There is one even Nayanmar who is a Buddhist but who cannot worship the Shivalinga, but every day with deep devotion he will take a stone and throw it on the Shivalinga. He gets the darshan of Paramashiva and he gets liberation. If you just see the action, you will just see somebody who is not a part of this religion throwing a stone on a deity who he is not connected with. But the way he offers, Paramashiva knows. He knows the devotion, he knows the context, he knows from where it is your intention is. And with that, he blesses and gives us what we need. And in that way, you would have seen the Buddhist just throw a stone, but it is the way he throws as an offering to Paramashiva only is what was his intention, and that manifested, and Paramashiva manifested in his life. Such simple ways. It is in these moments that we can take a chance to look into ourselves to see what it is our true intentions are. Bring the deep awareness and silence as we anticipate the darshan of Paramashiva, and bring inside us a deep restful awareness, because it is in that space of deep restful awareness and gratitude which is the best way to receive Paramashiva. All of the scriptures, all of the Kriya Pada rituals describe the darshan of the deity, and before invoking the deity or doing any worship to the deity, which we are now about to do, we must always cognize the nyasa, becoming literally one in oneness with the deity, and worshipping ourselves and energizing ourselves, visualizing ourselves literally as Paramashiva. As we wait to see the darshan of Paramashiva, make sure to check and ensure you have the bhasma, the rudraksha, and you are ready to receive him. The bhasma tripundri, the kunkuma, and the rudraksha we celebrate. The Tirumala Varga Vedam is the way we show our devotion to Paramashiva
saying we love him and we love to live like him. The Charyapada and Kriyapada give the details in the Agamas on how to live as Paramashiva wants and as Paramashiva lives. Also, during these festivity times, devotees practice fasting and nirahara samyama to ensure that they have the most best experience from the temple ambience. Relaxing your digestive system so that it does not consume or so much of our energy, giving it a short vacation through the fasting and nirahara samyamas, we turn that energy inwards into our seeking, and that manifests as beautiful darshan and beautiful experiences in our lives. As we always describe the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, as the Rudraksha Priya, the one who has the Rudraksha as the favorite abharana, the favorite ornament. Having the Rudraksha Mala, having the Rudraksha Kantamala, having the armband, the wristbands, and the Rudrakshas touching the various energy points of our body, aligns our energies to be able to best receive Paramashiva. That is why the best attire to receive Paramashiva in is wearing the Rudraksha and the Bhasma, the Tirumula Varga Vedam. And in Kailasa's lifestyle, we have what Paramashiva describes as the Jatalankara, having jatas. Of course, the Agamas describe also the importance of how we should have an open shoulder when it comes to seeing the deity. We should not wear any cloth on our shoulders when we have the darshan of the deity. Especially in all the Shiva temples, the males wear a simple upper cloth and a dhoti to see the deity. Light clothes, fresh clothes, cotton clothes. These are the ways to receive Paramashiva, to receive the energy and the darshan of the deity. Freshening yourself up, taking a bath, and preparing yourself to receive Paramashiva is a daily routine in the Kailasa ambience and in all the temples around the world. Where you will get your flowers, which flowers you will offer, in which place you will get the flowers. These meticulous details is the celebration of the Kailasa ambience. How you'll go to the path, how you'll go and attend to Paramashiva. All of these are ways that we enjoy and entertain ourselves with Paramashiva in and out of our lives. The temple ambience is literally where the air is filled with Paramashiva. The whole town talks about the deity, how he graced, how Devi looked, how beautiful Subramanya looked along with Vandi Devasena, how adorable and amazingly grand Ganapati looked, how they did the Alankar and how the grace of Periyanayakar is, how his face just glowed like anything. These details are what is treasured in the temples today and are the details of what we also are now going to look forward to experiencing. Our hearts filled with love and devotion
when we see the deities. And after that, listening to the Devarams, listening to the grand chants, where others who have had the similar intoxifying experience when seeing Paramashiva sang from their hearts. When we listen to those songs, the same experience is experienced inside us. And we also cherish that devotion to Paramashiva. Chanting the Veda mantras from the navel center reverberates the whole ecosystem and energizes the stone temples and creates such an ambience of tranquility. As we await the darshan of Paramashiva, we can take these moments to select the correct prayers and the choicest ways of offering our love and devotion to Paramashiva. It is in these moments where we can also anticipate how we will celebrate him more tomorrow, how we will celebrate him more next time. That is always the celebration in the Brahmotsam, is how we are going to give more, how we're going to celebrate him more, how he is actually there more, how we can see him more in our lives, how we can celebrate him more in our lives. And that is always what is the conversation, and that is always what we always discuss. And it is the most life positive ambience to surrender and just see Paramashiva as everything. During these days, in the Arunachaleshwara's temple, millions flock to the temple, and of course the Girivalam path, which is the circumambulation of the Arunachala hill. Millions go around the hill, and it is on that very Girivalam path that we have the Kailasa in Tiruvannamalai, where the Supreme Pontiff of Hinduism is blessing all those who come with Annadanam, food for enlightenment, the highest and the best food with the best jnana and the best knowledge and the best energy. All of these are the way that Supreme Pontiff himself is reviving and showing us how to take care of the devotees of Paramashiva, how to attend to them, because they are all Paramashiva also. Just like how all the 9 Mars teach us, just like how all the Agamas teach us. Seeing everyone as Paramashiva is what the opportunity is that is Anidan. And selfless service of food continuously with all types of varieties and healthy organic food is the Annadanam that is continuously going on in the Tiruvannamalai Kailasa. During these festivities, thousands and upon thousands of people are coming through our doors, where we are offering continuous Annadanam to them. Paramashiva is also decorated with the various ornaments, the Swarnabharanas, the Rajatabharanas, and the Ratnabharanas.
jewels that are made of the precious gems, of the precious metals as well. Bilvapatra, Rudraksha, Vidruma, all of these are the favorites of Paramashiva and are described in the Agamas as various offerings that you can offer to Paramashiva. We see, having the darshan of Nithyanandeshwara Paramashiva, the coins around him, the Kasumalas, as well as the Bilvapatra malas, and Annamalayar always graces with the Mundamala, a specific golden pendant representing the Munda, or the heads that are literally the egos that all of us surrender at his feet. Beautifully, Annamalayar also graces during this Brahmotsavam with fruit decorations, and in his left hand an apple. In the everyday puja that we offer to Paramashiva, we who take the Vishesha Diksha from the Supreme Pontiff of Hinduism, who is the Nijavatar of Paramashiva, the Agamas describe the way that the Guru takes one, gives that person the experience of Paramashivatva through the initiation into the Samaya Diksha and establishes him in that space, and how that person from there moves into the various Dikshas of Nirvana Diksha and Jivan Mukti and so forth. Those of us who wear the Kantamala, all of us have received the Samaya Diksha, and all of those who have the Atmalinga have received the Vishesha Diksha, where you have the right to worship Paramashiva, celebrate him in all his forms in all of the Shiva temples, and have him continuously on our bodies in the form literally as a Atmalinga. After the Vishesha Diksha is given to a being, every day that person should offer puja to the Atmalinga till he leaves the body. The Atmalinga that Swamiji has given us and blessed us with is the Sri Yantreshwara Spatikalinga, whom we offer our Atmartha puja every day. Atmartha is our personal puja of our own, offering it to the embodiment of Paramashiva that we carry with us every day, the Spatika crystal Atmalinga. When we offer puja to Paramashiva every day, we anticipate more and more how we can offer better and better pujas to him. When we take our devotion to the temple, we take whatever we have offered in the Atmartha puja, little bit more we take and offer to the deities of the temple. Here in Adi Kailasa Nithyananda Pita Sarvagnya Pita, we offer every day the Bilva Archana to the deities of the deities in the Garbha Mandir of the temple. We have the deities of Nithyanandeshwara, Nithyanandeshwari, a magnificent deity who is 7 feet in height, life size, and 7 tons in weight. Along with them, we have a 6 feet beautiful deity of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, and the founder of the Mahanirvani Akhada, Kapila Mahamuni.
We have with them the Bhogamurtis of the temple as well. These deities are Bhoga, literally those who we offer food to and are attended to every day with meals and services as such. These Bhogamurtis are taken and kept in the Palieri, the traditional Saina Alaya, a grand room where their beds are there, and they go and rest there every evening after the temple closes for the evening. In the morning, early morning, they are the first to raise in the temple, and we bring them out and keep them in the Garbhalaya. And throughout the day, the Uttamottama Sevas are offered to them, offering the best of the best offerings described in the Agamas, with the Nritya, Sangita, the chanting from various Agamas and Vedas. The Uttamottama Seva describes a 8 Kala Puja, where 8 times a day Paramashiva receives worship. The Kamikagama goes on to describe what is the Uttamottama Paksha Puja and what are all the offerings in it as well. Here in KAILASA'S Nithyananda Paramashiva Devalaya, all of the Uttamottama Sevas are offered, taking and selecting the choicest mantras, procedures, and celebrating Paramashiva more and more as per the traditions, reviving the whole tradition and celebrating it as we do. After that, all of the prasada that is offered to Paramashiva is distributed to all of us and all of the villages around, and Annadanam is always continuously happening, taking the prasada, taking the blessed food of the deities. The food is cooked in the traditional temple kitchen called as the Madapalli, where specific kriyas are describing how to cook the food for Paramashiva as per the Kamikagama, and that food is cooked, traditionally kept, and offered correctly on time as per the way and the schedule that Paramashiva describes in the Agamas in the Ushat Kalam in the early mornings, along with the various columns throughout the day. Kala meaning the time when the rituals happen. Here in the Adi Kailasa Nithyananda Pita, we have a larger than life form of Paramashiva also, the Kalpavriksha, whose energy and breathing space literally heals anybody who comes near it. That is why the Supreme Pontiff of Hinduism always describes it as a healing tree. Any ailment, physical, psychological, can be healed just by those who come and spend some time here in the Adi Kailasa Kshetra, being in the breathing space of the Paramashiva here. The Supreme Pontiff describes the way that one should have the darshan of the banyan tree as the cosmic manifestation of Paramashiva, with the thousands of leaves as thousands of faces and thousands of hands and thousands of arms, as the cosmos itself manifests in front of you in the form of the Kalpavriksha, the banyan tree.
കലിയുഗ അഗ്നി ത്രേതയിൽ മാണിക്കം ദ്വാപരത്താമിരമാം ഉയർ ദ്വാപരത്താമിരമാം கலியுகம் உய்ய அருணாச்சல இந்த கலியுகம் உய்ய அருணாச்சல திரு மலையன எழுந்தவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே அருணாச்சல சிவனே நித்ய அருணாச்சல சிவனே அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே கருணையால் உதித்தவனே நித்ய அருணாச்சல नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भा नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्तिमध्यमा नित्यानन्दपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ललाटे त्रिपुण्ड्रे निटिलकृतकस्तूरीतिलकः स्फुरन्मालाधारस्फुरितकटिकौपीनवसनः दधानो दुस्तारं शिरसि फणिराजं शशिकलां प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते शिवाय रुद्राय शिवार्चिताय महानुभावाय महेश्वराय सोमाय सूक्ष्माय सुरेश्वराय शोणाद्रिनाथाय नमः शिवाय ॐ शिवाय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ पिनाकिने नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ शूलपाणये नमः ॐ खट्वाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ शिवविष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ शितिकण्ठाय नमः ॐ शिवाप्रियाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ कपालिने नमः ॐ कामारये नमः ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः ॐ गंगाधराय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ कालाकालाय नमः ॐ कृपानिधये नमः
ॐ भीमाय नमः। ॐ परशुहस्ताय नमः। ॐ मृगपाणये नमः। ॐ जटाधराय नमः। ॐ जटाधराय नमः। ॐ कैलासवासिने नमः। ॐ कैलासवासिने नमः। ॐ कवचिने नमः। ॐ कवदिने नमः। ॐ कठोराय नमः। ॐ कठोराय नमः। ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः। ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः। ॐ वृषाङ्काय नमः। ॐ वृषाङ्गाय नमः। ॐ वृषभारूढाय नमः। ॐ वृषभारूढाय नमः। ॐ भस्मोद्वालितविग्रहाय नमः। ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। ॐ सामप्रियाय नमः। ॐ सामप्रियाय नमः। ॐ स्वरमयाय नमः। ॐ स्वरमयाय नमः। ॐ त्रयीमूर्तये नमः। ॐ त्रयीमूर्तये नमः। ॐ अनीश्वराय नमः। ॐ अनीश्वराय नमः। ॐ सर्वज्ञाय नमः। ॐ सर्वज्ञाय नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः। ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः। ॐ हविषे नमः। ॐ हविषे नमः। ॐ यज्ञमयाय नमः। ॐ यज्ञमयाय नमः। ॐ सोमाय नमः। ॐ सोमाय नमः। ॐ हविषे नमः। ॐ हविषे नमः। ॐ पञ्चवक्त्राय नमः। ॐ पञ्चवक्त्राय नमः। ॐ सदाशिवाय नमः। ॐ सदाशिवाय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ वीरभद्राय नमः। ॐ वीरभद्राय नमः। ॐ गणनाथाय नमः। ॐ गणनाथाय नमः। ॐ प्रजापतये नमः। ॐ प्रजापतये नमः। ॐ हिरण्यरेतसे नमः। ॐ हिरण्यरेतसे नमः। ॐ गिरीशाय नमः। ॐ गिरीशाय नमः। ॐ गिरिशाय नमः। ॐ गिरीशाय नमः। ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः। ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः। ॐ गिरिधन्वने नमः। ॐ गिरिधन्वने नमः। ॐ गिरिप्रियाय नमः। ॐ गिरिप्रियाय नमः। ॐ पुरारातये नमः। ॐ पुरारातये नमः। जगद्गुरवे नमः। जगद्गुरवे नमः। ॐ व्योमकेशाय नमः। ॐ व्योमकेशाय नमः। ॐ महासेनजनकाय नमः। ॐ महासेनजनकाय नमः। ॐ चारुविक्रमाय नमः। ॐ चारुविक्रमाय नमः। ॐ रुद्राय नमः। ॐ रुद्राय नमः। ॐ भूतपतये नमः। ॐ भूतपतये नमः। ॐ स्थानवे नमः। ॐ स्थानवे नमः। ॐ अहिर्बुध्नवे नमः। ॐ अहिर्बुध्नवे नमः। ॐ अहिर्बुध्याय नमः। ॐ अधर्बुध्याय नमः। ॐ दिगम्बराय नमः। ॐ दिगम्बराय नमः। ॐ अष्टमूर्तये नमः। ॐ अष्टमूर्तये नमः। ॐ अनेकात्मने नमः। ॐ अनेकात्मने नमः।
ओम स्वात्विकाय नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम शुद्ध विग्रहाय नमः। ओम शुद्ध विग्रहाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम अजाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम मृडाय नमः। ओम मृडाय नमः। ओम पाश विमोचकाय नमः। ओम पाश विमोचकाय नमः। ओम मृडाय नमः। ओम मृडाय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम देवाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम अव्यग्राय नमः। ओम अव्यग्राय नमः। ओम दक्षाध्वरहराय नमः। ओम दक्षाध्वरहराय नमः। ओम हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम भगनेत्रभिदे नमः। ओम भवनेत्रभिदे नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम सहस्राक्षाय नमः। ओम सहस्राक्षाय नमः। ओम सहस्रपादे नमः। ओम सहस्रपादे नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम तारकाय नमः। ओम तारकाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। अथ धूपः। भूर्भुवोर्वभूर्वन्तं भूर्वतयोऽस्मान् भूर्वतितं भूर्वयं वयं भूर्वावस्त्वं देवानामशिधस्मितमं वप्रतमं युक्ततमं वह्नितमं देवहूतममहृतमसि हविर्दानं दृगुंहस्वं ह्वार्मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्ष्ये माभिर्मा संविष्ठा मा त्वाहि गुंसिषम्। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्निर्निरतिं मम पशोगस्तमह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानो विपुंसे जातवेदो वामश्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदग्न आगहे श्रिया महापरिपातया।
श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। दीपं संदर्शयामि। अथ नैवेद्यम् ॐ मधुवातारदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुं व्रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु मधु मधु। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलेयुतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ताम्बूलं समर्पयामि। असो यस्ताम्रो अरुण उदभभृत्सु मङ्गलः ये क्षेमागुं रुद्रा अभितो दीक्षश्रिता सहस्रशो वैशाखुं हेडयीमहे अदोऽपसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपादृशन्नदृशन्नुदाहार्यः उदैनं विश्वभूतानि सदृष्टो मृडयति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराज्ञयोज्याम् याश्च देहस्तैजवः पराता भगवो वप अवदत्यधनुस्वगुं सहस्राक्षसतेषु ते निशीर्य शल्यानामुखा शिवो न सुमनाभव विद्यं ननुकपर्दिनो विशल्यो बाणवागुंहुत अने सन्नस्येष वापुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तया स्वान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय दृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्त विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम्।
ಅಪ್ ಡೌನು ಸಾಂಗ್ರಹಣ್ಯೇಷ್ಟ್ಯಾಯಜತೆ ಇಮಾಂ ಜನತಾಗುಂ ಸಂಗೃಹಾಣೀತಿ ದ್ವಾದಶಾರತ್ನೀರಶನಾ ಭವತಿ ದ್ವಾದಶ ಮಾಸಾ ಸಂವತ್ಸರಃ ಸಂವತ್ಸರಮೇವಾವರುಂಧೆ ಮೌಂಜೀ ಭವತಿ ಊರ್ಗ್ವೈ ಮುಂಜಾಃ ಊರ್ಜಮೇವಾವರುಂಧೆ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಭವತಿ ಚಿತ್ರಂ ವಾ ಏತತ್ ಕರ್ಮ. ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದೇಶ್ವರಿ ಪರಮಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದೇಶ್ವರ ಪರಮಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸರ್ವದೇವದೇವಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಭಗವತೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಮಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಕರ್ಪೂ ಅಲಂಕಾರಯಾಮಿ. ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಾಠ. त्रीणि वैरेवानामृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसे त्रीणि सवनानि त्रय इमे लोकाः ऋद्ध्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठति यच्चातुर्मास्य याज्यात्मनो नावद्येत्. ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो. तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्. ॐ अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः. वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः. सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः. भवे भवेनादि भवे भव स्वमां भवोद्भवाय नमः. श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः. श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः. पंचमुख दीपं संदर्शयामि.
हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति मधव्यो सानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति। तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिवाय नमः। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परम शिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि। नवो नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसामेत्यग्रं भागं देवेभ्यो विदधात्याजिन्भ चन्द्रमा स्थिरते दीर्घमायुः। ऊर्ध्वानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जरयन्त देवाः। दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः तदिन्द्राग्निं कृणुतां तद्विशाखे तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञं पश्चात् पुरस्तादभयन्नो अस्तु। वायुस्तागुमग्रे प्रमुमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संविधानः प्रमुञ्चमाना भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः उपाकृतकुं शशमानं यदस्थात् जीवं देवानामप्येतुपाथः।
केतुं कृण्वन्न केतवेपेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायताः ब्रह्मादेवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्वधितिर्वना नागस्सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने सचित्तचित्रं चितयन्तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रतां वयोधाम् चन्द्रं रजिं पूर्वीरं बृहन्तं चन्द्राभिर्गृणते योगस्व राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात् ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात् ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात् श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। सर्वदेव देवी सर्वपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षान् धारयामि। ओम यो वां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् भगवान् भवति चन्द्रमा वां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् भगवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतवान् भवति। ओम हरिः ओम हरिः ओम। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातामं हरिः ओम हरिः ओम। इषेत्वोर्जे त्वा वायवस्थोपायवस्तदेवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ओम हरिः ओम। अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये
निहोता सत्सि बर्हिषि हरि ओम शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु भीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः हरिः ओम् ओम अथा तो दर्शपूर्णमासो व्याख्यास्यामः प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा अक्तिमाहवनीयं प्रणीय अग्नीनन्वा ददाति आज्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरस्कृतं परमेकाक्षरं ब्रह्मव्यक्ताव्यक्तं सनातनम् ओम एकाकार समस्तलोकजनकं हेमाद्रिवानासनं नागापाशकिरीटकुण्डलधरं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं राकाचन्द्रसमानकान्तिमरुणं राजीवनेत्रार्चितं शोकारण्यभवानलं श्रुतिमहं शोणाद्रिनाथं भजे शिवाय रुद्राय शिवार्चिताय महानुभावाय महेश्वराय सोमाय सूक्ष्माय सुरेश्वराय षोडाद्रिनाथाय नमः शिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி உண்ணாமுலை உமையாலொடும் உடனாகிய ஒருவன் உண்ணாமுலை உமையாலொடும் உடனாகிய ஒருவன் பெண்டாகிய பெருமான்மலை பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ மன்னார்ந்தன அறிவேத்திரல் மழலை முழுவு அதிரும் மன்னார்ந்தன அருவேத்திரல் மழலை முழுவு அதிரும் அண்ணாமலை தொழுவார்வனை அண்ணாமலை தொழுவார்வினை ஒழுவாவண்ணம் அருமே அண்ணாமலை தொழுவார்வினை ஒழுவாவண்ணம் அருமே சிவா திருச்சிற்றம்பலம்.
யாருக்கும் கொடுக்கவே இல்லை. ஓம் तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात्। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं शोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। इति स्वस्ति मन्त्रार्थाः सत्याः सफला भवन्तु। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। तथास्तु। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदशतम्। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। तथास्तु। दुर्जनः सज्जनो भूयात्। सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत वन्देभ्यः। मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। तथास्तु। राजा धर्मपतिः प्रजा सुचरिताः। पूजाधना सज्जनाः। षट्कर्म प्रवरा द्विजाः। प्रतिदिनं विद्या अनवद्या। सदा वाणी सन्निहिता। चिरं कविमुखैः सानन्दव्याकुलाः। सर्वे सन्तु वैदिक धर्म अनुष्ठातारः। सौजन्य सन्तोषिणः। इति स्वस्ति मन्त्रार्थाः सत्याः सफला भवन्तु। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। तथास्तु। येषां देवदेवानां महादेवानां अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकानां सकलभूसृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रहाख्य पंचकृत्य परायणानां आदिमध्यांतरहितानां अप्रमेय पराक्रमाणां तत्त्वार्थगोचराणां श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव स्वरूपानां श्री कालभैरव महाकाली स्वरूपानां श्री कैलासोन्नत द्वादशांत श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरा भिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्न कुमार गुरुमन्य तुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्री चिन्नकालादि समस्त विरटावल्य अलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्यापवर्ग वर्ष विश्रान जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पाण्य महाराज गुरु क्षपन शाख्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानरहार ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद् ऋषभध्वज स्थापक
शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी भागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामी नाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्रद श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानाम् अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधानानाम् कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानाम् नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तॄणाम् साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अशोत्तर सहस्र महामंडलेश्वरानाम् साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्रतम अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वरानाम् धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधानानाम् कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधानानाम् कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरूणाम् श्री कैलास पुनरुद्धारकानाम् श्री कैलास परमाचार्याणाम् श्रीमत् परमहंसानाम् परिव्राजकाचार्यवर्याणाम् सच्चिदानंद प्रणव स्वरूपानाम् श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठानाम् शील श्री भगवत श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनाम सिद्धिः गुरु कृपा कटाक्ष सिद्धिः क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्धिः अरोग दृढगात्रता सिद्धिः आचन्द्रार्क वंशाभिवृद्धिः धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धिः सर्वेषां मनसा चिन्तित सत्कार्यानुकूल सिद्धिः भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्तिश्च भूयात् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु सर्वे जना सुखिनः सन्तु तथास्तु सर्वेषां शान्तिर्भवतु तथास्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु तथास्तु सर्वत्र नित्यानन्द ध्वजारोहणं भवतु तथास्तु सर्वेषां श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्र स्वामिनां पादारविन्दयोः अचञ्चला भक्ति सिद्धिः समेषां सहकुटुम्बानां सकलैश्वर्य प्राप्तिः गुरुकृपा कटाक्ष सिद्धिः क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्धिः परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्धिः अस्तु तथास्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तरम् अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु ओम नित्यानन्दम्
சென்றதில் அன்பு மலர்ந்திட ஆனந்தம் தருபவனே, நித்ய ஆனந்தம் தருபவனே. கல்மணம் தாண்டியுன் இன்முகம் நினைந்திட, கல்மணம் தாண்டியுன் இன்முகம் நினைந்திட முக்தி அளிப்பவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே. அருணாச்சல சிவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே. அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே, அபயம் தந்தம்மையாட்கொண்டிடவே கருணையால் உதித்தவனே, நித்ய அருணாச்சல சிவனே. மாதவம் செய்தந்த மங்கையும் ஏங்கிட பாகத்தை தந்தவனே, இடபாகத்தை தந்தவனே. வேண்டிடும் அன்பரை காத்திடவே இங்கு வேண்டிடும் அன்பரை तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि, रक्षान् धारयामि। शोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तम्भस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। आदिपूज्याय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सार्वभौमैकवत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मङ्गलम् कल्पवृक्षाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम्। मङ्गलम् श्रीविद्याम्बायै
मङ्गलं कामदायिन्ये सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्ये मङ्गलम् मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम् परमशिवाय श्री नित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् त्वं स्मृतमहं धन्य मम प्राणमहेश्वर गंगाधर नामेति स्तोत्रस्थानं ददाम्यहं हरिः ओम तत्सत् सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु ओम नित्यानन्दम् We thank you all for joining us for the first day celebrations of the Nithyanandeshwara Paramashiva Brahmotsavam. We welcome you all for the continuing celebrations tomorrow evening with the Shatmurti Deeparadhana celebrations tomorrow evening at 7:30 p.m. Thank you. Nithyanandam.